Dear viewers around the world, I, Dr. Rifat Akhter, Associate Professor, Department of Sociology at the University of Central Arkansas, and the President of Hospice Palliative Care Foundation in Bangladesh, welcome you to join this session on advanced care planning with Dr. Shirlynn Ho, Assistant Secretary of Asia Pacific Hospice Palliative Care Network and Senior Consultant of National Cancer Center at Singapore. Dr. Ho, it's my pleasure and honor to be in a discussion session on a topic that's very close to my heart. Now, with your permission, I will explain the topic of a discussion to our Bengali-speaking fellow or audience in Bengali. সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আজ 8ই অক্টোবর বিশ্ব প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস। এই দিবস উপলক্ষে হসপিস বাংলাদেশ 2 দিন ধরে বেশ কয়েকটি সেমিনার এবং ডিসকাশন সেশন অর্গানাইজ করেছে। আমাদের আজকের ডিসকাশনটি সেই ডিসকাশন সেশনেরই ওয়ার্ল্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ। আমরা আলোচনা করব অ্যাডভান্স কেয়ার প্ল্যানিং, যাকে বলা হয় অগ্রিম স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনা। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে অ্যাডভান্স কেয়ার প্ল্যানিং তো ডাক্তারদের বিষয় এবং অথবা গবেষক বা সায়েন্টিস্টদের বিষয়। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর শেরলিন হো, যিনি এশিয়া প্যাসিফিক হসপিস প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেক্রেটারি এবং ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের সিনিয়র কনসালটেন্ট। উনি আপনাদের কাছে বিশদভাবে বুঝাবেন যে অগ্রিম স্বাস্থ্য যত্নটা আসলে আমাদের স্বাস্থ্যের কন্ট্রোল কিভাবে কিছুটা নিজের হাতে নিতে পারি, কিভাবে নিজের জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়, সেই সময়টা আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব সেটা আমরা আগে থেকে পরিকল্পনা করতে পারি। একবার চিন্তা করেন, আপনার জীবন কেমন হবে, কোন স্কুলে আপনি যাবেন, কোন কলেজে আপনি পড়বেন, কোন সাবজেক্ট আপনি পড়বেন, সেটা না পেলে আপনি অল্টারনেটিভ কি করবেন, সেটা নিয়ে কি আপনি পরিকল্পনা করেন না? করেন তো, তাই না? ঠিক তেমনি যে শরীরটা দিয়ে আপনি আপনার জীবনটা পরিচালনা করেন, সেই শরীরটা যদি কখনো কোনো কারণে থেমে যায়, সেটা হতে পারে হৃদরোগ, সেটা হতে পারে স্ট্রোক, সেটা হতে পারে যে কোনো ক্রনিক ইলনেস, এবং সেই সময় কোনো কারণে আপনি যদি আপনার মনটা নরম হয়ে যায়, আপনি যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন, তাহলে সেই সময় আপনি কিভাবে আপনার হেলথ কেয়ার প্ল্যানটা করবেন, কে আপনার দেখাশোনা করবে, কে আপনার ভ্যালুস এবং মূল্যবোধগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আপনার ইচ্ছাগুলো পূরণ করবে, সেটা নিয়ে তো একটু ভাবা দরকার, তাই না? সো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে সেই অ্যাডভান্স কেয়ার প্ল্যানিং। So advanced care planning is also known as Advanced Directive Outline in USA. The plan outlines a person's wishes in the event where he or she is unable to express his or her healthcare treatment plan. And this happens when we are chronic ill, or in a moment when it could be like it could be a stroke, or it could be heart disease, or it could be like we are in a surgery and we did not anticipated any negative outcome, but for some reason we went to coma. So at that time, someone needs to make decision about our life. Wouldn't it be better if we make the decision beforehand so that the family members can fulfill our wishes? Dr. Ho, I would like to start this discussion by sharing a very personal experience of mine, and that is why this topic is close to my heart. My mother, like all other Bangladeshis, obviously did not have any advanced healthcare planning. She talked about death, dying. She told me about her wishes about where she would like to be buried, and when she died, who should see her, who can see her, who cannot see her. She shared her values, religious values with me, but we never had a discussion about if she never actually envisioned in her life that she could be in bed for a couple of months or years. At that time, what would she want? Now, she's a public health expert. She did her master's in public health from Harvard University, yet she never thought that this is something she would discuss, or even we never thought that that is something we should discuss, that, Mom, if you ever become sick, would you want
pain medicine for you? Would you want to be in ICU? Would you want to be in in any would you prefer any life-saving mechanism, even though you know that that is the end of it? Okay, so when she was diagnosed with advanced stage cancer, we never discussed with her whether she wants palliative chemo or curative chemo, whether she wants just to live a comfortable life for 5 or 6 months or 1 year, whatever she has in her hand. We never discuss that. And that actually bothers me a lot, because I make decision along with my family members, okay, and we made a treatment plan, but I always wondered what she wanted. So, so Dr. Shirlynn, I'll take it from here. And so my first question is, what is the meaning of advanced care planning, and when it should be initiated? And just for a moment, I'll explain the question to my audience. So, প্রিয় দর্শকবৃন্দ, যেহেতু আমি ডক্টর শৈলেন হোর সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করলাম। আমার মায়ের অসুখের সময় আমার মা যখন অ্যাডভান্স ক্যান্সার ধরা পড়েছিল, এবং ওনার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানে আমরা কখনো ওনাকে জিজ্ঞাসা করিনি ওনার কি ইচ্ছা, উনি কি প্যালিয়েটিভ কিমো চায়, নাকি উনি হসপিস কেয়ার চায়, নাকি উনি প্যালিয়েটিভ কেয়ার চায়, নাকি উনি কিউরেটিভ কেয়ার চায়। সো ওনার সমস্ত ডিসিশনগুলো আমরা মেক করেছি, যার জন্য আমার সবসময় একটা মনে হয় যে আসলে উনি একজন শিক্ষিত মহিলা, উনি পাবলিক হেলথের মাস্টার্স, বাট আমরা কেন ওনার সাথে আলাপ করিনি। সো এখন ডক্টর শেরলিন আপনাদের সাথে আলাপ করবেন যে অ্যাডভান্স কেয়ার প্ল্যানিং এর সুবিধাটা কি, এটা কখন নেওয়া উচিত, এবং একজন দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ইলনেস রোগীর জন্য এই পরিকল্পনাটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ডক্টর শেরলিন। Thank you, Rifat, for your very personal story and really being so passionate in this. What is advanced care planning? It is actually a process rather than a single document or an event. It's a process where patients discuss, state, and document their values and their wishes regarding medical care with their loved ones and also with their healthcare providers. And this is used to guide their care in the event that they are incapacitated from making healthcare decisions on their own. This is a voluntary process which supports any patient or any adults, at any age or stage of healthcare, as long as they possess the mental capacity to make decisions for themselves. Okay, so প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা শুনলেন ডক্টর হো বলেছেন যে এটা একটা ভলান্টারি, এটা আসলে মানে জোরপূর্বক কিছু না, এটা একটা ভলান্টারি প্ল্যানিং, যেটা আপনি আপনার জীবনে যদি নিয়ে রাখেন যে আমি যদি কখনো বিছানায় পড়ে যাই, তাহলে আমি এই ধরনের বিশেষ ধরনের সেবা চাই। যেমন ধরেন হতে পারে আপনি বলতে পারেন যে আমি চাই আমার পরিবারের কোনো সদস্য আমার যত্ন নিবে, কিংবা আমি চাই না আমাকে আইসিইউতে টানাটানি করা হোক। সো এই প্ল্যানগুলো শুধুমাত্র ভেবে রাখলে হবে না, এই প্ল্যানগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে বলে রাখতে হবে এবং লিখিত ডকুমেন্ট করতে হবে। যেভাবে আপনারা সম্পত্তি ডকুমেন্ট করে থাকেন, সম্পত্তি একটা ডকুমেন্টেশন হয়, ইনহেরিটেন্স ল থাকে বা ইনহেরিটেন্স ডকুমেন্টেশন থাকে। সো লাইকওয়াইজ we need a documentation where everything would be written so that there is no conflict between family members and the healthcare providers. And that takes us to the next question, that what are the important consideration and what are the actually 3 essential elements of effective health advanced care planning? There are some elements. Yes, there are important considerations and some elements. Well, the important considerations are that the patients, together with their family or spokesperson, are aware of their health condition, their prognosis, and the likely trajectory of their illness, including some potential treatment options. They would also need to give input to this planning free of coercive factors. And we want them to be able to remain involved in adapting their care plan, their advanced care plan, as their condition evolves together with their healthcare provider. Yeah, thank you, Dr. Ho, for raising a very important point, like discussing with the healthcare provider, right?
So, Yeah. but the thing is, like, if the healthcare in many societies like Bangladesh, healthcare providers only talk about curative approach. Like, you go to a doctor, the doctor will say that, well, take this medicine, you'll be fine. But rarely we hear about the side effects, and the patient may not be fine. And in that case, what they can do. We do not have the concept about discussion with general practitioner. What would you suggest for that? Yes, I think it goes back to one important tenet of healthcare provision, which is person centered care. We are caring for a person, so we want to know the person's um, values, preferences, and help the person understand their medical conditions. It might not be easy if we throw in a lot of medical jargon, or we um, um, sort of keep them out of the picture. Sometimes that happens because families are worried about the patients losing hope or being depressed. If we intentionally keep them out of the conversation, then it is difficult. It is not actually involving them in person centered care. So it is actually changing, I guess, healthcare providers' attitude. It's a whole environment and system. The healthcare providers, the public with the patients and their families being aware of this. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো দর্শকবৃন্দ, আপনারা বুঝতে পারলেন যে আসলে আমাদের যখন কোনো অসুখ হয়, আমরা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারের সাথে আসলে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারি উইথ আ মাইন্ডসেট। একটা মাইন্ডসেট থাকতে হবে আমাদের যে আমরা ভালো হব, কিন্তু এটার আর কি কি সাইড এফেক্ট থাকতে পারে, কিংবা আসলে আমার মনে হয় যে আমরা যদি শুধুমাত্র ভালো হওয়ার সাথে সাথে কোয়ালিটি অফ লাইফ নিয়ে চিন্তা করা শুরু করি, হয়তো আমাদের অ্যাপ্রোচটাও ডাক্তারের সাথে ডিফারেন্ট হবে। অনেক সময় ডাক্তাররাও বলেন না, তার কারণ হচ্ছে রোগী শুনতে চায় না। You might agree with me, Dr. Ho, that sometimes like patient don't want to hear that their near and dear one is not going to get well. And that is why doctors are very sensitive about that. So I Yes. think we have to start talking about quality of life along with um, getting well, not getting well, or illness or sickness. What is your point of view about how can we highlight on quality of life when you talk with a patient about Yes. medicine? Yes, actually, you're right. The conversation should be what are we still doing for them? You know, giving them a good quality of life. What are the medications? What are the treatments? What are the things your family members can do to ensure good quality of life rather than focusing on what is not appropriate? You know, you shouldn't get intubated or shouldn't get ICU care or you shouldn't receive certain treatments because it makes the family, I think, and the patient feels that they are shortchanged. You know, Mhm. everybody else is getting that, but I'm not. But really, it is what is appropriate. You will be offered that if it's appropriate care for you and it's beneficial and it helps in your quality of life. You know, but if it's not, then it's an open and honest conversation about what we are going to do for you instead. Focus on good symptom control, making sure that you are as functional, as independent as possible for whatever remaining time, and fulfilling your wishes, whether it be travel the world or staying at home with your family for that period of time. Yes. Thank you, sir. And I would also like to add two things about it. Like, so even when we're not suffering from any illness, we know that numbers of, like, there's a like huge number of people are having cancer nowadays. We are living longer, but we are also having different types of chronic illness. Healthy life expectancy is actually not 86. Healthy life expectancy is actually 50, 45 to 55. So after a certain age, we will have diseases. So we can actually think of how I can have a quality of life. And so ভিউয়ার্স, আপনারা যারা প্রোগ্রামটি দেখছেন, আপনারা সুস্থ থাকতেই ঠিক চিন্তা করতে পারেন যে আমি আমার জীবনে কখনো কোনো অসুখ হলে আমি কোয়ালিটি অফ লাইফের দিকে, আমার জীবনটা যেন যতটুকু সময় আমার হাতে আছে, বা আমি 10, 15 বছর 20 বছরও বাঁচতে পারি, কিন্তু আমি ভালো কিভাবে থাকবো, জীবনটা কিভাবে উপভোগ করবো, এইটুকু সময়। পরিবারে যদি কেউ ক্রনিক ইলনেসে সাফার করছে এখন, তাহলে সে পরিবারের সদস্যের কোয়ালিটি অফ লাইফটা নিয়ে একটু ভাবুন। শুধুমাত্র তাকে ঘন ঘন আইসিইউতে নিয়ে নিয়ে গিয়ে গেলেই কি তার কোয়ালিটি অফ লাইফ ভালো হচ্ছে? তার সাথে সময় পেলে একটু কথা বলুন, সে কি চায়?
এবং এই কথা বলাটা যতখানি আনকমফোর্টেবল হোক না কেন, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা কিন্তু আপনিও গিলটি ফিল করবেন না, এবং তারও ভালো হবে যে তাকেও গুরুত্ব দেওয়া হলো একটা সিদ্ধান্তে। এটা খুব কষ্টকর বিষয়, বাট সবসময় পরিবারে আপনাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থাকতে পারে, তার সাথে বসে একটু আলাপ করুন আগে থেকে। যদি বিভিন্ন রকমের অসুখ হয়, তাহলে উনি কিভাবে চাইবেন? উনি কি চাইবেন যে ওনাকে ঘন ঘন হাসপাতালে নেওয়া হোক? উনি কি চাইবেন বাড়িতেই থাকুক পরিবারের সদস্যের সাথে? কিংবা উনি কি চাইবেন কোনো অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্ট? আজকাল অনেকে অল্টারনেটিভ মেডিসিনের দিকেও ঝোঁক দিচ্ছে। সো এইসব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফোকাস করাটা হচ্ছে অ্যাডভান্স কেয়ার প্ল্যানিং এর প্রথম স্তম্ভ। And there are also like okay, so and we talk about the first step of the advanced care planning, which is focusing on or evaluating quality of life. And the second is talking to the doctor. So how would you say, like, you are a healthcare provider, how can a doctor in a traditional society like Bangladesh, or how do you do it in your setup? How do you talk to your patient about advanced healthcare planning? Well, it is not an easy conversation, I must admit. Whatever the setting, and it is challenging in the Asian societies because we are culturally so diverse, and what we know a lot about advanced care planning comes from the West. So how do we adapt, right? So what I do is, it's not a single conversation. It's like a dance. I find out what the patient already knows or what the family already knows, okay, and ask them, what else, would be helpful for them to understand their condition better. I may need to give more information on their medical condition, the likely prognosis, and check in with them whether they're comfortable or whether it's in their goals to plan ahead. There are patients who would like to plan every step of the way, and be in control, and there are patients who do not, and I respect that. And there are families who take some time or a few conversation to get comfortable with actually, bringing the question to the patients. And we need to make sure that everybody is on the same page with this exploration. Yeah, so it does take many conversations, and we talk about prognosis, not just in terms of time, because families or patients might be sensitive to that. As you mentioned, they might not want to hear that, they have very limited time. But quite a lot of people might want to know about prognosis in terms of function. Will I be able to be independent for the next few months? Do I need to hire a caregiver because I'm going to be wheelchair bound? So people do have questions about their care. If you could give them some information like that and plan ahead, with whatever they are comfortable with, and to explore their values and what quality of life means to them, it is already helpful to start that conversation together with their family members. Thank you, Dr. Ho. And I also think that like families can plan way ahead of time that how they are going to give that quality of time to their near and dear one. So shared planning is actually very essential during that time. So দর্শক বৃন্দ, ডক্টর হো বলেছেন যে এটা তো সহজ বিষয় না যে একজন ডাক্তার পেশেন্ট দেখলো যে ক্রনিক ইলনেসে ভুগছে, সাথে সাথে পরিবারের সদস্যের সাথে বসে একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলবে। এটা কিন্তু সেভাবে হয় না। এটা একজন ডাক্তারের জন্য খুব কষ্টকর বিষয় টু সিট ডাউন উইথ দ্যাম অ্যান্ড ডিসকাস। এটার জন্য বেশ কিছু কনভারসেশন সিটিং দরকার হয়। তো প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একজন ডাক্তার তার পেশেন্টের পরিবার সদস্যরা কি চায়, তারা কতখানি জানে রোগটা সম্পর্কে বা পেশেন্টের অবস্থা সম্পর্কে, এবং কতখানি তারা জানতে চায় সেটা তারা অ্যাসেস করে। বাট খুব অনেস্টলি ওনারা চান কিন্তু যে পেশেন্টের পরিবার জানুক যে পেশেন্টের সিচুয়েশন কি, পেশেন্টের হাতে কতখানি সময় আছে। তারপর তারা চান যে পেশেন্ট ফিরে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন ফিরে গিয়ে রোগীর সাথে আলাপ করুক যে তারা কি ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা চায়। পুরো সময়টা কি হাসপাতালে থাকতে চায়, নাকি কিছুদিন তার কিছু শখ পূরণ করতে চায়, নাকি বিভিন্ন রকম প্যালিয়েটিভ এন্ড হসপিস সাপোর্ট নিয়ে বাসায় থাকতে চায়। এটা অবশ্যই ডিপেন্ডও করে পেশেন্টের ওই মুহূর্তে তার অবস্থাটা কিরকম। সুতরাং
শেয়ার ডিসিশনটা সবসময় কিন্তু আসলে শুধুমাত্র যে পেশেন্টকে সাহায্য করে তা নয়। এটা কিন্তু আসলে আপনারা চিন্তা করেন আপনার পরিবারে একজন রোগী স্ট্রোক হয়েছে। সে কতদিন পৃথিবীতে বাঁচবেন আপনারা জানেন না। কিন্তু সবাই বসে আলোচনা করলে আপনারা সবাই সময়টাকে ভাগ করে নিতে পারেন সেই রোগীর সাথে। সো সে প্ল্যানিংটা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও হেল্প করে। So yeah, so that's what actually I added to your conversation, that it also helps family members, because we don't know how long the person is going to live, especially with a stroke patient, with a heart patient. The person might live for 4 or 5 years, but having a plan helps the family member not to feel like that, oh, we are being overburdened with the patient, or we are not enjoying our life. We don't want that. We want everybody to live in dignity. Correct. I would add to that too, as part of the benefits of advanced care planning, we know that family members do actually have fewer symptoms of post-traumatic stress, depression, and anxiety. They're way more satisfied with the quality of death from both their own perspective and their perceived perspective of the patient. So it really helps the family post-bereavement to know that they had gone through the entire process together with the patient. Yeah, like the trauma that I still have, that have I done the right thing for my mother or not, even though like everybody would say that, oh yeah, you all made a good decision, but still I think, did I fulfill her wish or not? সো দর্শকবৃন্দ, ডক্টর হু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যাড করেছেন, যে আমরা যখন আমাদের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা করি, সেটা শুধুমাত্র আমাদের জন্য করি তা না, আমাদের পরিবারের সদস্যদেরও কিন্তু এতে অনেক সুবিধা হয়। তারা যেমন ধরেন আমরা বলি, আমি আমার মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি এই পেশায় এসে, বা বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি এই কাজটা করে। ঠিক তেমনি আমরা যদি তাদের এখন যদি আমরা পরিকল্পনা করে যাই যে আমি এইভাবে চাই আমার ট্রিটমেন্টটা হোক, তাহলে আমার সন্তানরা নিশ্চিন্তে থাকবে যে আমরা আমাদের বাবা মার ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি। এবং I would like to add actually, Dr. Ho, the first thing I did when I came back from Bangladesh after my mother's death was I made my advanced healthcare planning, because I didn't want my son or my husband to go through the same trauma that I have gone through. And but at the same time, here takes we have like a couple of minutes. It takes us to the very important question. So let's say like someone did not make advanced care planning, but now it's the time for them to make some decision about pain management, such as like taking morphine or etc. Can they do it legally at that time? Yes, of course, it is legal. And in fact, as part of World Health Organizations, we all have rights to healthcare. And in 2014, many countries signed up that this includes palliative care. So rights to good healthcare includes palliative care as part of what your healthcare systems provide. And that includes symptom control. And that includes pain control, as well as using appropriate medication, including opioids, for pain control. Yep. So it is legal, and doctors should be empowered to do that. Okay. And also, like, what about the patient's perspective? So let's say I do not have advanced care planning, but however, like now at that stage, I want to make that plan. Can I do that? Yes, actually, advanced care planning can be held at any stage, even of your life, even if you're well with no medical illnesses. But we do know that it needs to be updated regularly, because we change with our experience. What we think might not be acceptable to us early in life might be acceptable later on. So it's good to update our decisions together with our healthcare providers, as well as our family members. It really just takes a good conversation with different parties. And thank you very much. You actually added a very important point, because our medical technologies are changing constantly. Our knowledge is also changing. We are also gaining information from different sources. So it is important for like any of us, like who as a advanced healthcare planning, it doesn't has to be, it stay the way it is, can be changed with the information, and it can be made in any stages of life.
সো দর্শকবৃন্দ, যে আপনি এই ইয়েটা মানে অ্যাডভান্স কেয়ার প্ল্যানিংটা আপনি জীবনের যে কোনো সময় করতে পারেন। এমন না যে লাইক আমি আগে করিনি, এখন আমি হাসপাতালে, আমি হয়তো করতে পারবো না। না, আপনি তখনই আপনার আপনার খুব আপনজনকে, তো একটা another এলিমেন্ট হচ্ছে খুব প্রিয়জন যাকে আপনি ট্রাস্ট করেন, তাকে আপনি বলে যেতে পারেন যে আমি এইটা চাই, এবং তাকে দিয়ে আপনি এক্সিকিউট করতে পারেন যে আমি আপনার ইচ্ছাগুলো কিভাবে আপনার টেক কেয়ার করা হবে, সেই ইচ্ছাগুলো আপনি তাকে দিয়ে এক্সিকিউট করাতে পারেন। আর ধরেন মনে করেন আপনি আপনার ইয়াং স্টেজে 24 বছর 25 বছর বয়সে আপনি এই প্ল্যানটা করেছেন, তার মানে এই না যে এটা এটা এভাবেই থাকবে। মেডিকেল টেকনোলজি চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে বা ইনফরমেশন চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আপনি সেটা বদল করতে পারবেন, বারবার আপনি সেটা বদল করতে পারবেন। বাট হ্যাভিং আইডেন্টিফাইং লাভড ওয়ান্স অ্যান্ড আ পার্সন হুম ইউ ট্রাস্ট is a very key important point of making advanced healthcare planning. We have 3 minutes left, and in these 3 minutes, I would like to address a very important question. It is very sensitive to talk about death and dying in a traditional society like Bangladesh. And and even though like many of our viewer might understand that, well, yes, it is important to have advanced healthcare planning. I understand that, but I cannot initiate this discussion with my father. Even I cannot just sit down and talk to my father that, oh, so what do you want at that time? Now, so how do you do it? How hospital system can, so who should start it? Doctors, the hospital system, or social activists? What is your perspective on this? Well, what we know that is, at least in the Singapore context or maybe Asian context, people do expect their healthcare providers, especially their doctors, to initiate it, especially with a doctor where they have a longitudinal relationship and someone they trust, to actually have that conversation themselves instead of farming it out to other healthcare professionals, whether facilitators or social worker. There's a preference that the doctor who knows them start off the conversation. And when do we start it off? Well, we know that in times of crisis is not a good time when there's a sudden change in your health condition. So some of the times where we think about initiating it will be well, it's not something that is one size fit all, but some opportunities might be when there's a life-changing event in the family, death of a spouse or another family member, a new diagnosis of a life-limiting or life-threatening condition, when a person have multiple hospital admissions or considering admission to a nursing home because of changing care needs. Either the family or the physician who is noticing this change because of multiple admission, changes in care needs, they could start to explore this conversation. থ্যাংক ইউ ডক্টর হো। দর্শকবৃন্দ, ডক্টর হো অ্যাকচুয়ালি খুব আমাদেরকে খুব ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করেছে যে কখন আমরা কে আসলে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারে। সো আসলে ডাক্তাররা, আপনার পারিবারিক ডাক্তার কিংবা যে কোনো ডাক্তার যাকে আপনি বিশ্বাস করেন বা যার সাথে আপনার কনস্ট্যান্ট কনভারসেশন হয়, সেই ডাক্তার আসলে ইনিশিয়েট করতে পারে। সো ডিয়ার ডক্টর্স কমিউনিটি, it is your responsibility to educate people about advanced care planning, because you are seen as an authority on this particular discipline, and that makes the family members' life easier. Dr. Ho এটাও বলেছেন যে এটা যে কোনো সময় হতে পারে। পরিবারে একটা ইভেন্ট হলো, কেউ মারা গেলেন, তখন সেই সময়টা ডাক্তাররা বলতে পারেন পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে যে এমন অবস্থা আপনাদেরও হতে পারে, তো আপনারা কি চিন্তা করেছেন যে কিভাবে আপনাদের হেলথ কেয়ার প্ল্যান করবেন। সো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আশা করছি আমাদের আজকের ডিসকাশন সেশন আপনাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাডভান্স হেলথ কেয়ার প্ল্যানিং, এবং আপনারা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবেন। আমরা এই বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো অনেক ডিসকাশন নিয়ে আসবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ডক্টর হো ফর ইয়োর টাইম and for letting us know details about advanced healthcare planning. Thank you. Thank you. The honor is all mine. Thank you.